не могли в это поверить. Вот моя мама, я ей говорю: мама, ну почему ты вещи, хотя бы платье, что-нибудь вынесла бы из квартиры, вот ценное что-то вынесла бы из квартиры, соседи бы спят, хотя бы у русских, вы понимаете? Говорит: ну как я могла поверить, что в наше время кто-то мог в квартиры ворваться, понимаете? Вот демонстрация ладно, ну кто мог, никто не верил в это, что кто-то может ворваться в квартиру, убивать, грабить. Но никто в это не верил, вы понимаете? Меня изгнали с работы, изгнали из дома. И сейчас мы оказались беженцами в жутком положении, без двора, без кола, как говорится, без имущества. Все, что у меня осталось от моего дома, вот, все мое состояние. Это все, что у нас осталось. The Armenians of Baku, who fully drank the cup of woe, had only one wish: to escape from the town which had turned into a hell on earth. Those who escaped by some miracle were sent to the port, to be boarded on ferries sailing to the Turkmen SSR via the Caspian Sea. In the port, the refugees were searched, their last possessions were taken from them, they were beaten again and humiliated in public, after which they were shoved onto the ferry. Ну, это случайно, буквально случайно мы попали на паром, потому что мы вызвали 3 наряда милиции. И милиция, которая, в общем-то, и начала грабить нашу квартиру, вывезли нас на паром. Там на пароме, вот команда парома, несмотря на то, что было 2 представителя власти, напали на мужа, избили, и сына, и мужа хотели бросить в море. From an article in Krasnovodsky Mayak newspaper, January 15th. A ferry is approaching the quay in Krasnovodsk. Fatigued, exhausted people are walking down the ladder. Volunteers, young guys from Krasnovodsk, are helping the feeble elderly, bringing them down in their arms. January 19th. Chief of City Division of the Interior of Krasnovodsk, Major Karamzin, told, 4 days passed since January 15th, but the picture has not changed. 2 refugees, a man and a woman around 85 to 90 years old, died on the boat of wounds and beatings during the voyage. Secretary of Krasnovodsk City Committee of the party Muravyova told, "We have already accepted over 10,000 refugees. A terrible picture. The people of Turkmenistan behaved those days generously and mercifully, displaying sincere compassion towards Armenians who found themselves in a great disaster." Yerevan accepted the first refugees on the night of 14-15 January, when the first airplane landed. In just one day, 18 planes arrived. All the newcomers had to be placed somewhere. They needed food, heat, and treatment, physical and psychological. Once the ferry in Krasnovodsk was set on function, they poured into Moscow in the thousands, filling the railway station and airports. The elderly women, on whose hands the racists extinguished cigarettes. Half-dressed children in home-style slippers, men and women with their eyes dimmed from grief. We have seen Armenians whose only fault was that they were born Armenians, and Azerbaijanis, who were exiled only because their father, mother, husband, or wife were of a different nationality. From an article, Penetrating Wound, by Anatoly Golovkov, Огонёк Weekly, number 6, 1990. 15 числа, понедельник, было 6 часов вечера. Я смотрю, как соседу поднялись уже 40 человек с топорами. Я убежала в госпиталь. И потом мне позвонили, сказали, что соседи говорили, уже твоего дома нету. Уже ограбили, 40 человек ломали твои все, что было. Выгнали из Баку, и мой дом сожгли дотла. Это сволочи! Это разве люди? Мой дом зажечь. На что азербайджанцы, мои дети там остались? Разве это, видимо, где-то написано? Свой мусульманский народ они уже жгут и бьют. In the following 2 months in Yerevan hospitals, 32 refugees died of wounds and injuries. Thus, the mournful list, which counted around 300 people, was increased. The number of refugees who died in the hospitals of other towns remained unknown. From TASS reports of January 22, 1990,
Over 30,000 people, members of families of servicemen of the Soviet Army and Navy, were evacuated from Azerbaijan. According to the publication in the Military Historic magazine in July 1990, 30 Army servicemen died in Baku over January-February 1990. Many Soviet soldiers and officers, acting without order, guided by their own conscience, rescued Armenians, helping them break away from the hell. К этим ребятам, они бедные, эти солдаты стояли, аж плакали. Я говорю, ребята, ведь мои сыновья тоже защищают родину, как вы. Я пришла им, говорю, ребята, как же, что же мне делать? Я говорю, они говорят, мы бессильны, говорю, вы понимаете? Это слава Богу, говорят, что ты жива осталась, говорю.